ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰਨ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। As this situation unfolds, we know that we're going to have to coordinate resources across the province, and so we look forward to working collaboratively with the emergency responders. ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। Our hearts are with the families who have had to leave their homes in Fort McMurray, and I want to begin by thanking the men and women who are working around the clock to fight this fire and to keep people safe. Overnight and through this morning, we've heard so many stories of the many ways that Albertans are helping Albertans. So as the Premier said, Albertans supporting Albertans. We've had communities such as Boyle, Lac La Biche, Edmonton, some First Nations communities all opened their doors to people from Fort McMurray evacuees who are moving south. Oil and gas have opened up a lot of their camps, have staffed it, and they have adequate food and supplies right now for the displaced population of Fort McMurray, which right now the number we are using is 80,000 people. ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਨੇ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 75% ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ evacuate ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We had basically 2 minutes to get home, grab our stuff, and we had to leave. It's a disaster, and I find that that's not fair. They didn't even let us take our things and when we asked them. So we lost everything now. We only have what we have on our backs. Everything I worked for the last few years, it's all gone in smoke now. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Our focus is completely and entirely right now on ensuring the safety of people, of getting them out of the city and ensuring that they are safe and secure. The work continues in terms of ensuring that we do everything we can to stop the fire. Before we begin, I want to comment on some news that has been breaking this morning out of Alberta. As many of you know, yesterday wildfires overtook the city of Fort McMurray. All residents of the city were ordered to evacuate. Premier Notley has said that this is the largest fire evacuation in Alberta's history. While the full extent of the damage isn't yet known, we certainly do know that for those who've been affected, this fire is absolutely devastating. It's a loss on a scale that is hard for many of us to imagine. I want to say to the residents of Fort McMurray, Canadians are with you. Our thoughts are with you. Our prayers are with you. As Prime Minister, I want you to know that our government and all Canadians will stand by you and support you now and when it is time to rebuild. Last night I spoke with Premier Notley and assured her that we would do all that we can to help the people of Fort McMurray in the days, weeks and months to come. ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਸ ਫ੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਵੇਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ।